Hi, hello, welcome back to our channel. In this video, method. Okay, so this is the lecture number 17 is about constructors, I think. Okay, this is about methods in OOPS concept. Okay, so what are the different types of methods in OOPS concept? And there are ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్. ఓకే, ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్గా మీకు మెథడ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఎ మెథడ్? మెథడ్ అంటే ఎ ఫంక్షన్, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్ బట్ ఇన్సైడ్ ఇన్సైడ్ క్లాస్. ఫంక్షన్ ఇన్ క్లాస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ మెథడ్. ఓకే, ఇన్ క్లాస్ అంటే ఏంటి? క్లాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ బ్లూ ప్రింట్. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లూ ప్రింట్. ఓకే, this is some imagination. Blueprint is nothing but imagination. Now, in the instance method, what is instance actually? Instant ante enti? Object. Object ante which is a real world entity. Which is a real world entity. That means a pen is a real world entity. A chair is a real world entity. Like that. Instance ante మనం ఫీల్ అయ్యేటటువంటిది. ఓకే, ఇఫ్ యూ థింక్ లైక్ దట్, ఒక చైర్ ఉంది, దాంట్లో కూర్చున్నట్టు మనం ఫీల్ అవుతున్నాం. ఓకే, వీఆర్ గెటింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దట్. సో దట్ ఈస్ రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ. యూ ఆర్ ఏబుల్ టు టచ్ ద పెన్. దట్ ఈస్ రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ. ఓకే, సో ఇన్ ద ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి మెథడ్స్. అంటే ఈ మెథడ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి ఆబ్జెక్ట్కి మాత్రమే వర్క్ చేస్తాయి. వాటిని ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ అంటున్నాం, రైట్? దాంట్లో అగైన్ టైప్స్ ఉన్నాయి. సెట్టర్ ఆర్ యాక్సెసర్ మెథడ్, getter or mutator methods. Okay, we will see these things. After that, instance ki method unnadi kada object ki, like that the class is also having a method which are called class methods. Ante these methods ఏదైతే ఫంక్షన్స్ మనం డిఫైన్ చేస్తున్నామో అవి క్లాస్ వేరియబుల్స్ మీద వర్క్ చేస్తాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి? ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ అనేవి ఆబ్జెక్ట్ మీద, అంటే ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్స్, యూ కెన్ కాల్ ఎనీథింగ్. ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వేరియబుల్స్ మీద వర్క్ చేస్తే దాన్ని ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ అంటున్నాం, రైట్? దెన్ వాట్ అబౌట్ దిస్ స్టాటిక్ మెథడ్? స్టాటిక్ మెథడ్ అంటే దిస్ మెథడ్స్ ఆర్ నాట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద క్లాస్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్. అంటే ఈ రెండింటితో మనకు సంబంధం లేదు. క్లాస్ వేరియబుల్స్కి ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ తోటి వాటి మీద వర్క్ చేయకుండా ఇది ఇండిపెండెంట్గా వర్క్ చేస్తుంది. Okay, so these are nothing but static methods. Okay, we will see these things. We will see. Let me go for Google Colab. There I will explain. Okay, let me delete this. So yeah, here the methods, different methods in OOPS concept is instance method. What is instance method? The methods which act upon the instance variables. What is instance variables? Instance variables అంటే ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి వేరియబుల్స్. ఓకే, ఇన్స్టాన్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్, రిమెంబర్ దట్. ఓకే, దే ఆర్ బౌండ్ టు ద ఇన్స్టాన్స్. అంటే పర్టికులర్గా ఆబ్జెక్ట్కి మాత్రమే ఈ మెథడ్స్, ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ అనేవి వర్క్ చేస్తాయి. ఓకే, సో హౌ క్యాన్ వి కాల్ ఎ మెథడ్? దట్ ఈస్ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్. ఎలా కాల్ చేస్తాం? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. దిస్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్. Okay, this is the creation of object. How to create the object? మనకు ఒక క్లాస్ ఉంది, రైట్? క్లాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ బ్లూ ప్రింట్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ బ్లూ ప్రింట్. ఆఫ్టర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ద బ్లూ ప్రింట్ వీ విల్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్, రైట్? క్లాస్ నుంచి ఎలా చేస్తాం? క్లాస్ నేమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ, రైట్? క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఓకే, లెట్ మీ టేక్ bicycle. Okay, bicycle. The bicycle is the class name. Okay,
సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఏంటిది, లెట్ us take some variable object, some variable obj. This is obj is a variable. Okay, the variable equal to ఏం చేస్తామంటే క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేస్తాం. లెట్ మీ టేక్ బైస్కిల్. క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసి ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ పెట్టేసి మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, రైట్? సో ఈ ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి మెథడ్, దిస్ ఈస్ ద మెథడ్ నేమ్. ఒకవేళ మనం ఈ ఈ బ్లూ ప్రింట్లో, ఓకే, ఇన్ దిస్ బ్లూ ప్రింట్ if we define any method or if we define any function relating to for a particular to object, that is called instance method. Okay, so this is the obj variable, that is the instance name, that is the object name. Instance name ante object name, and method name. Method name ela define chestam, if we define a function, let us take define some function name, right? Let me take add is the function name. So this add is the name of the function or name of the method. Name of the function ante outside, but name of the method ante ఒకవేళ బ్లూ ప్రింట్లో మనం ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేస్తే దెన్ దిస్ విల్ బికమ్ యాజ్ ఎ మెథడ్ నేమ్. సో ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ అనేది ఇలా కాల్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్. ఓకే, రైట్. దెన్ దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ అగైన్ ఇన్ ద ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్? ఓకే, one is accessor method. Accessor method అంటే ఏంటి? accessing the data, getting the data. Okay, accessing or getting the data of the variables. Okay, which variable? Again, which variables? Okay, we are accessing the variables or we are getting the variables. The variables ante enti ikkada? Variables are nothing but these variables are nothing but what is this? Object variables or instance variables. Let me take object variables are instance. We can call it as instance variables. ఏం చేస్తుంది? యాక్సెసర్ అండ్ గెటర్ ఒక మెథడ్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాము. దట్ మెథడ్స్ ఆర్ రిలేటింగ్ టు ద పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఆ మెథడ్స్ అనేవి ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్కి మాత్రమే వర్క్ చేస్తాయి, విచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్. దాంట్లో టూ టైప్స్, యాక్సెసర్ మెథడ్ అండ్ గెటర్ మెథడ్. యాక్సెసర్ ఆర్ గెటర్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, ద నేమ్ ఇస్ వీ కెన్ ఇంటర్చేంజ్, we can interchange. Okay, accessor or getter అంటే ఏమవుతుంది మనకి? getting the data, just reading the data, right? ఆ వేరియబుల్స్లో ఎలాంటి డేటా స్టోర్ అయ్యిందో దాన్ని రీడ్ చేయడానికి మనం ఒక మెథడ్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాక్సెసర్ ఆర్ గెటర్ మెథడ్స్ అంటాం. జనరల్లీ ఎలా రాస్తామంటే లైక్ దిస్, గెట్. ఓకే, గెటర్ మెథడ్ అంటే యాక్సెసింగ్ ద డేటా, అంటే వీఆర్ గెట్టింగ్ ద డేటా, సో వీఆర్ నార్మల్లీ గెట్ this xxx means the name of the method. Let me take get add. Okay, there is no space, get add method. Okay, like this. Otherwise we are accessing the data, so get display method. Display method ante like anything, any name you can give here. xxx means any name you can give. ఓకే, జనరల్గా అయితే గెట్ అని యూజ్ చేసి నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అలాగే మ్యూటేటర్ మెథడ్ ఉంది. మ్యూటేటర్ మెథడ్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెట్టర్ మెథడ్. సెట్టర్ మెథడ్ అంటే ఏంటి? సెట్టింగ్ ద వేరియబుల్స్ మీన్స్ వీఆర్ చేంజింగ్. మ్యూటేటర్ మీన్స్ చేంజింగ్. ఒక వేరియబుల్లో డేటా ఉంది, ఆ డేటాను చేంజ్ చేయాలనుకుంటే ఒక మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. దట్ మెథడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెట్టర్ మెథడ్ ఆర్ గెటర్ మెథడ్. ఓకే, దెన్ వాట్ ఆర్ ద వేరియబుల్స్? విచ్ ఆర్ వేరియబుల్స్? దిస్ వేరియబుల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్ వేరియబుల్స్. మనం ఆబ్జెక్ట్ వేరియబుల్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు వీటిని ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ అంటాం. ఓకే, మ్యూటేటర్ అండ్ గెటర్ మెథడ్స్. జనరల్గా ఎలా రాస్తామంటే దిస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సెట్టింగ్ ద డేటా, సో సెట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద మెథడ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ అండ్ put this parenthesis, open parenthesis. Okay, we will see the examples of all those things. And another type is a class method. Class method ante enti? See, instance methods అనేవి ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ వేరియబుల్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాయి. దెన్ వాట్ అబౌట్ ఇఫ్ క్లాస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ వేరియబుల్స్? ఒకవేళ క్లాస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ వేరియబుల్స్, ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ ద క్లాస్ వేరియబుల్స్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ ద క్లాస్ వేరియబుల్స్, దెన్ class methods are there. These class methods will work on class variables. Okay, then what about starting methods?
I already told static method does not need a class or instance variables to perform anymore. Okay, static అనేది independent to the object and independent to the class variables. Okay, it does not involve any variables. Static methods అనేవి. Okay, we will see some of the examples. Don't worry about that. Yes, yeah, here one of the example is given for you. Yes, yeah, for example, for instance అంటే object. Okay, object కి ఒక method ని define చేస్తుంది. Okay, so how to define a class? Class is defined with a variable, the keyword class. Okay, this is the class keyword. Using class keyword మనం blueprint అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. వాట్ అబౌట్ స్టూడెంట్ అనేది ఏంటి? క్లాస్ నేమ్ అంటే బ్లూ ప్రింట్ యొక్క నేమ్. మనం ఒక బ్లూ ప్రింట్కి ఒక నేమ్ ఇచ్చుకుంటున్నాం. ఓకే, సి నేను ఒక బైసికల్ని రెడీ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై బ్లూ ప్రింట్ ఆన్ ద పేపర్. This is on paper. I want to give some name to this my blueprint. This is Hero Honda bike. I don't know. Okay, this is a bike. Let us take it as a bike. This is a మనం ఒక బ్లూ ప్రింట్ కి బైక్ అనే నేమ్ ఇచ్చుకున్నాం, రైట్? లైక్ దట్ ఇక్కడ ఒక స్టూడెంట్ అనే ఒక బ్లూ ప్రింట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద బ్లూ ప్రింట్, నేమ్ ఆఫ్ ద క్లాస్, రైట్? So after that, defining what I am defining some. This is a constructor. We have already seen in the previous class how constructor will work. Constructor ఏం చేస్తుంది? Just it initializes the variables. Constructor ఏం చేస్తుంది? Using init method. We call it as a constructor. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? మనం ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాం. ఇనిషియలైజ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఇనిషియలైజేషన్ మీన్స్? జస్ట్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేయాలి. ఓకే, సి ఎన్ అంటే ఒక మెమరీ వచ్చేస్తుంది. మెమరీలో సమ్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేయాలి కదా, దాన్ని ఇనిషియలైజేషన్ అంటాం. ఇఫ్ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ 20, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఇనిషియలైజేషన్. ఓకే, సో కన్స్ట్రక్టర్ లా వర్క్ చేస్తుంటే మనకి ఇనిషియలైజ్ చేస్తుంది, రైట్? సో యా, సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, యా, వాట్ ఈస్ సెల్ఫ్ అనేది ఎందుకు? Because we will create an object. Okay, when we create an object, ఎప్పుడైతే మనం ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తామో, ఓకే, in the previous classes I already told, whenever we are creating an object with the class name, this is some variable, just a variable. You can take any variable there. Okay, so ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. std దాంట్లో ఏముంటుందంటే క్రియేషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నావో at this time these things are initialized. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ ఏంటి సెల్ఫ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ సెల్ఫ్లోకి ఏమొస్తుంది మనకి? ఇఫ్ యూ డిఫైన్ ఎనీ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ఏ బ్లూ ప్రింట్, this should be must, right? Self keyword. Look at this is one of the function and this is another function. Defining function, we call it as methods. Defining functions inside a class called as methods. This is also method, init method. We call it as a init method. Self లోకి ఏమవుతుంది మనకి? the address of the what? Object. This self refers to the address of the object. Wherever object is created in a particular memory, okay, this is std. The address of this std, okay, the address of this std will goes to the self keyword. Okay, so self dot name అంటే ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినాం కదా, దాంట్లో నేమ్ అనే వేరియబుల్లో సమ్ డేటా n అండ్ మార్క్స్ అనే వేరియబుల్లో సమ్ డేటా m. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి? n ఈక్వల్ టు బై డిఫాల్ట్గా స్ట్రింగ్ ఇచ్చా. దిస్ ఈజ్ జస్ట్ 2 కొటేషన్ మార్క్స్ వితౌట్ ఎనీ స్పేస్ అండ్ m ఈక్వల్ టు 0 అంటే మార్క్స్ ఈక్వల్ టు 0. బై డిఫాల్ట్గా
దీని ఏమంటామంటే డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్షన్, డిఫాల్ట్ వాల్యూస్. ఓకే, ఒకవేళ యూజర్ ఇవ్వడం మర్చిపోతే డిఫాల్ట్గా ఇది తీసేసుకుంటుంది. ఓకే ఓకే, నా సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ అన్నప్పుడు n ఈక్వల్ టు ఇచ్చా. ఎన్లో ఏముంటుంది ఇప్పుడు, ఒకవేళ యూజర్ డిఫైన్ చేయకపోతే స్ట్రింగ్ ఉంటుంది. ఇది వెళ్ళి స్ట్రింగ్, ఇది వెళ్ళి 0 మార్క్స్. ఓకే, నౌ డిఫైన్ display function. I am creating a function. This is, we call it as instance method. Okay, we are passing the address of the what we are passing to the self keyword, address of object. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది, when you call this method, మెథడ్ ని కాల్ చేసినప్పుడు ఈ అడ్రస్ ఎక్కడికి ఉందో ఈ అడ్రస్ దగ్గరికి మన ఫంక్షన్ కాల్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, అక్కడికి వెళ్ళి మనకి ఏం చేస్తుంది, ప్రింట్ హాయ్, దిస్ ఈస్ ద స్ట్రింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, హాయ్. ఓకే, సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ అంటే ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఫర్ ఎస్టీడీ. ఓకే, వీఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఎస్టీడీ. ఎస్టీడీ డాట్ నేమ్ అంటే ఎస్టీడీ డాట్ నేమ్ దగ్గర మనం ఏమి ఇచ్చాం, ఎన్ ఇచ్చాం. ఎన్ అంటే ఏంది, ఎన్ దగ్గర ఏముంది, స్ట్రింగ్ ఉంది. జస్ట్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ హాయ్, నథింగ్ ఇట్ విల్ ప్రింట్. యు సీ హియర్ వాట్ హ్యాపెన్ ఫర్ దిస్, nothing is printed. Next time std.display, next what is that, print your marks. Okay, print your marks. We are calling here, it is display method. Okay, self dot marks అంటే ఏంటి, మార్క్స్ ఏముంది, m equal to 0. So 0 marks will be printed here. Okay, now I will change this one. Look at this. What is this? This is object creation. Some variable తీసుకొని దానికి క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ స్టూడెంట్, ఓపెన్ బ్రాకెట్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ మెథడ్ కాలింగ్. విచ్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్, what, which method it is, ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్, రైట్. ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ అంటే ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్, వాట్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్ వి క్రియేటెడ్, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్ is nothing but display. Okay, this is calling a instance method. I already told about, right? Now okay, ఇప్పుడు మన ప్రాబ్లం ఏంటి ఇప్పుడు, yeah, here every time when you run this code it will give the same thing, right? But I want my name. Now I have to pass the variable, right? Look at this. I have to pass some variables. If default values లేవనుకోండి, ఇక్కడ default values లేవనుకోండి, we have to pass some variables. We have to pass our name or something like that. Okay, నేను n అనే వేరియబుల్ లోకి let me send my name Kalyan, and m అనే వేరియబుల్ లోకి let me send 300 marks. Okay, this Kalyan should be in string value, right? It should be string value. Now what will happen if I run the code? See, ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ రన్ చేసే కోడ్, కళ్యాణ్ విల్ బి పాస్డ్ టు n అనే వేరియబుల్కి వెళ్ళిపోతుంది, అండ్ 300 విల్ పాస్ టు ద వేరియబుల్ n. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను కళ్యాణ్ అనేది n దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది, అంటే సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్లోకి ఏమొచ్చేస్తుంది, నాకు ఎన్లో ఏదైతే స్టోర్ అయ్యిందో n అనే వేరియబుల్లో ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ కళ్యాణ్, ఐఎమ్ పాసింగ్ ద నేమ్ కళ్యాణ్. అండ్ m అనే వేరియబుల్లో ఏముంది, బై డిఫాల్ట్ 0 ఉంది, బట్ 0 విల్ బి రీప్లేస్డ్ బై 300. ఓకే, సో సెల్ఫ్ డాట్ మార్క్స్ అన్నప్పుడు m వాల్యూ ఏమవుతుంది 300, n వాల్యూ ఏమవుతుంది కళ్యాణ్. సో వెన్ ఐ కాల్ ఏ ఫంక్షన్ std.display function, when I call a instance method, at that time ఏమవుతుంది self dot name equal to n. What is the self dot name n? What is this, Kalyan. So this will print Kalyan like this. How it will print, hi Kalyan. It will print hi Kalyan. Your marks, it will print self dot marks are 300, your marks 300.
like that it will print. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం? ఓకే, లెట్ మీ రన్ దిస్ కోడ్. The object, this is nothing but an instance object. Working on instance object is working on instance variables. These are nothing but instance variables. ఏంటి instance variables ఇక్కడ? Name and marks are, these two things are instance variables. Okay, these are not class variables, these are instance variables. Okay, now look at the output. Hi, here it is printed, this print function. Hi Kalyan, self.name. Your marks 300. Okay, this is about just simple instance method. Okay, now look at this. Now I want to say, I said instance methods are again types are there. One is what is this? Accessor methods and getter methods, right? Okay. Okay, before that we will see another example here written. Up to here it is same. Okay, let me check. Up to here same, right? Above code, this is class, this is blueprint. Actually, in the above code again we are additionally added inside our blueprint these things we added. Okay, so now the entire thing is another blueprint. Entire thing is another blueprint, or we can say it is a class, another class. Okay, ikkada varaku okay, same self.name and display function. This is a what is this method? Instance method, and this is constructor. Okay, now extra we added something where we are defining some calculation, some other method. Okay, which is also a method of instance method, which will work on instance variables. Look at this example. Define some function name. This is what function I am calling function because it is habituated to me. Method name calculation of the method name. Self is the keyword which will refer to the object we will create. Whenever we will create an object, it will refers to that object address. Okay, if self.marks greater than 600, print A grade. This is if else condition. We have already seen how to write the if and elif and else conditions. Okay, so ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, జస్ట్ కంపారిజన్ చేస్తున్నాడు. సెల్ఫ్ డాట్ మార్క్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ 600, దెన్ ప్రింట్ ఏ గ్రేడ్. ఓకే, ఎలిఫ్ సెల్ఫ్ డాట్ ఎలిఫ్ అంటే ఒకవేళ కాకపోతే, దిస్ కండిషన్ ఫెయిల్స్, ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే, దెన్ కమ్ టు దిస్ మెథడ్, కమ్ టు దిస్ కండిషన్. సెల్ఫ్ డాట్ మార్క్ గ్రేటర్ దెన్ 500 లేదా లేదు, దెన్ గో ఫర్ దిస్. No, then go for this. Okay, so let me delete the entire content what I written. Okay, now this entire thing is another what, another blueprint. So దీన్ని ఏం చేస్తున్నా నేను, using this blueprint we will create an object. How to create object? Again I am asking how to create object. Take any variable, let me take k, any variable. This is any variable. Give the class name, and put some open brackets or round brackets. Then k లో ఏముంటుందంటే మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. Okay, with the name k, that k is refers to the object. Okay, k refers to object. Now like that. Okay, now see how he was created the object. Now by using the above method ఏం చేస్తున్నామంటే మనం creating instances with some data from the user నుంచి డేటా ఇచ్చి మనం ఏం చేయాలి, ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి. అంటే యూజర్ షుడ్ గివ్ ద నేమ్ అండ్ యూజర్ షుడ్ గివ్ ద మార్క్స్. ఓకే, then n equal to integer int input. Okay, this is what we call int input function యూజ్ చేస్తే
number of students, enter the number of students, and that numbers is a string. Okay, whatever you enter in the input function, that always be a string. ఆ స్ట్రింగ్ ని మనం కన్వర్ట్ చేయాలి కదా ఇంటీజర్ కి. దెన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఏ ఇంట్, దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్ వి కాల్ టైప్ కాస్టింగ్. వన్ డేటా టైప్ టు అనదర్ డేటా టైప్. స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ నుంచి ఇంటీజర్ కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి టైప్ కాస్టింగ్, ఇంటీజర్ టైప్ కాస్టింగ్. ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. వైల్ I less than or equal to n. n అంటే ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. ఇఫ్ ఐ టేక్ 5 students, I am giving I equal to, initializing with I equal to 1, where I less than or equal to n, and I less than or equal to 1 less than or equal to 5. The condition is true. Whenever the condition is true, okay, whatever there in the while loop, that will be executed. Okay, so what I'm taking another thing in the while loop. The first student case, name equal to input, some user will enter, and marks, user will enter the marks, they are converted to integer, and printing some space. స్పేస్ ఎందుకు ప్రింట్ చేస్తున్నా అంటే క్లమ్జీ ఉండకుండా స్పేస్ ప్రింట్ చేస్తున్నా, జస్ట్ దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఓకే, నౌ ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, how to create an object? Using some variable, taking s is the some variable, and this is the name of the class. Okay, name of the class, and we are passing the variables name and marks. Name and marks will be, we are passing the things name and marks. Where they will go? They will go to constructor. They will go to constructor. There self dot name equal to name we have given, and self dot marks equal to marks we have given. అక్కడ ఇనిషియలైజ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి? ప్రింట్ సమ్ స్ట్రింగ్ వాల్యూ అండ్ స్టూడెంట్ నెంబర్. స్టూడెంట్ నెంబర్ అంటే విచ్ number of the student, first student, second student, like that. I'm printing these things for better to separate the values. Okay, and let's just ping another some space, and we are calling the display function. Look at this. We are calling display function for the object. Object అంటే ఇన్స్టాన్స్. దిస్ ఇన్స్టాన్స్ కి మనం ఈ ఫంక్షన్ ని, మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాం, ఫంక్షన్ ఆర్ మెథడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి? క్యాలిక్యులేషన్ మెథడ్ we are defined above. క్యాలిక్యులేషన్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాం. ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద ఐ వాల్యూ. అంటే ఫస్ట్ ఒక స్టూడెంట్ యొక్క డేటా తీసుకున్నాక నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ డేటా కావాలంటే ద ఐ వాల్యూ షుడ్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్ టు. At this time, after printing, again 2 value will be checked. 2 is less than or equal to 5 or not. I am giving 5, right? 5 or not. If the condition is true, again for the second person's data will be taken, and again objects will be created and it will print the output. Okay, after that I value will be incremented to third person. Yes, the third is less than or equal to 5. Yes, then the condition is true. Again take the data of the third person. Again increment the value of value to 4. If 4 is less than 5, if 4 is less than or equal to 5, condition true, then take the fourth person's data, like that. Okay, so let me run and let me check the values. This is what the blueprint, and this is what the taking the data from the user and executing the data. Okay, now number of the students, number of the students is number of the students ante 3 members. I am giving 3 members data. Okay, let me click enter. So after that, enter the name of the student is, let me take Kalyan. Yeah, Kalyan. Okay, enter. Now enter the marks are 100 marks. Enter. Now what happened? For the first case, this thing is asked me. See, look at this. It is still running. This arrow mark, this green color is still running. Okay, let me take. Yeah, number of students are 3. Enter the name Kalyan and 100. This name and Kalyan will go to the constructor of the class. Class లో ఒక కన్స్ట్రక్టర్ పెట్టాం కదా, అక్కడికి వెళ్ళి మనకి ఇనిషియలైజ్ అయిపోతుంది. After that, I am calling the display. What is this? I am printing this one, student. Whatever the string is there, that string is printed. I value nt 1, first student value. The string is as it is printed.
Sorry. So after that, I'm printing some space. There is a space, you see, the difference is there. Sorry, the space is at here. Okay, this space came here. After that, I am calling a display function. In the display function, it is displaying the value of name, Kalyan, marks, 100. Okay. After that, calculation method ఏముంది, marks check చేసుకుంటుంది, 100 marks. If the 100 marks is less than or equal to something we gave somewhere, that thing is failed. Okay, that thing is failed. It is printing the failed. Let us see about where 100 is less than. Why failed is showing? This is failed is showing because I gave the marks of 100, right? ఇక్కడ చెక్ చేస్తుంది 100 marks greater than or equal to 600, condition failed. Here 100 marks greater than or equal to 500, condition failed. Here 100 marks greater than or equal to 350, condition failed. కండిషన్స్ అన్ని ఫెయిల్ అయిపోతే ఏమవుతుంది? ఓకే, ద లాస్ట్లో ఎల్స్ బ్లాక్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. సో నాకేం ప్రింట్ అయింది? ఫెయిల్డ్ అని ప్రింట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో వీఆర్ కాలింగ్ దిస్ calculator method by using what object? S object. S dot what is this? Call, just like that. We need not to pass anything here. సెల్ఫ్లోకి ఆటోమేటిక్గా ఏమైపోతుంది? ఆబ్జెక్ట్ యొక్క అడ్రస్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే ఓకే, still it is running, you see, because condition is true. I have to give the input data. Let us give some other name, Ram, and his marks are 500. Then condition will check and it will give the value of whether the person is having B grade. Okay, Ram, marks are 500 and B grade person. Okay, and give the last person name. Last person, let us take Shirish. Okay, enter and give the marks. Marks are, let us take 400 or 350. Okay, 400. Enter and you will get the third person's data. You see, you got the third person data. And see, after execution what happened? The code is not running. Look at this, because మనం త్రీ మెంబర్స్ ఇచ్చాము, త్రీ మెంబర్స్ డేటా అనేది ప్రింట్ చేస్తాము ఓవర్. సో వైల్ లూప్ అనేది టర్మినేట్ అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ ద వైల్ లూప్. ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద వైల్ లూప్ థింగ్, లిజన్ ద లూప్స్ క్లాస్, go and watch the loops class. Okay, now look at this accessor or getter method. Accessor or getter method అంటే ఏంటి? Accessing the data. Just we are accessing the data. We are not just reading the data. Just reading. We are not changing the data. Reading the data. Then it is called accessor method. What mutator method? Mutator method is nothing but changing the, modifying the values. Modifying the values or variables. Nothing but values only. Okay. Okay. Now see the example for that case. Okay, let me delete this. Drop. Yeah, look at this. This is both for getter and setter methods. Example, what is this? Okay, what is this? See, this is class name. The class name above I gave just like a student without any open brackets. You can give open brackets. It is not necessary to give the open brackets. Okay, you can give like this also, student1 and colon is must. The open brackets is not necessary to give in Python, but it is good for putting the open brackets. Okay, yeah. Now in this case I'm defining
what I am defining here, a method I am defining. Set, setter method కాబట్టి set name of the method. Just name of the method I gave name. You can give your name also. Set something ram, like that also you can give. Okay, set name. These are passing some. This is what this refers to the object, right? And whenever we are calling this method, okay, when we are calling this method, we have to pass the some variable to this variable. We have to pass some value to this variable. Self dot name equal to name, setting the name. Self dot name equal to name. When our object is created, that object dot name equal to name, whatever the name you are passed here. Okay, this is what accessor method. Accessor method get name. Look at this. Setting name చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంది, దిస్ థింగ్ అబ్జర్వ్. నేమ్ని సెట్ చేసేటప్పుడు సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు నేమ్ అసైన్ చేస్తున్నాం, వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నాం. బట్ రీడింగ్ ద డేటా అంటే గెట్ ద డేటా అన్నప్పుడు రిటర్న్ ఫంక్షన్, అదే రిటర్న్ కీవర్డ్ చేసి సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ ఆ వేరియబుల్లో ఉన్న డేటాని మాత్రమే రీడ్ చేస్తున్నాం, అంటే రిటర్న్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇక్కడనేమో అసైన్ చేస్తున్నాం. సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు నేమ్ అసైనింగ్ అంటే సెట్టింగ్ ద డేటా. హియర్ రిటర్నింగ్ ద డేటా, రీడింగ్ ద data. Okay, now another method is there, something. This is set marks. Set method, set marks. Setting the method means assigning, getting the method means returning the variable. Okay, these things we will see how to create an object from the user. Okay, this is create instances with some data from the user నుంచి data తీసుకోవాలి మనం. Okay, now user నుంచి data తీసుకోవాలంటే I am writing how many number of users are required, how many number of students. If I take 5, if I take 2, or if I take 3, number of students are 3. While I is less than 1, yes, 3, that is I equal to 1. This is initializing. By using while loop, I less than or equal to n. I equal to 1 already there. I less than or equal to 3. అంటే 1 is less than or equal to 3. Condition is true. Condition true అయితే ఏమవుతుంది, మనకి ఆ లూప్లో ఉన్నటువంటి డేటా అంతా కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. Okay, so whatever the written, what the things we had written in while loop, we are creating object first we are creating the object with the object name is std. Okay, name, we are taking the data from the user. This is taking the data from the user, taking the data name from the user. After taking the name, std dot set name, we are calling object instance dot instance method or object method or accessor method dot set name. This is a method, right? ఈ మెథడ్ నేను చేస్తున్నా, కాల్ చేస్తున్నా బై పాసింగ్ నేమ్. బై పాసింగ్ నేమ్ అంటే ఏంటి, యాక్చువల్గా నేమ్ వాస్ టేకెన్ బై యూజర్ సమ్ నేమ్ ఈస్ గివెన్ లైక్ కాళీ. దట్ కాళీ విల్ పాస్ టు ద మెథడ్ set name method. Okay, there in the set name method what we have written, self dot name equal to name అంటే అసైన్ చేస్తున్నాం, రైట్? we are assigning the value. And marks అంటే setting the value, that is nothing but using set method. Marks equal to int, we are entering the marks, user will enter like 300. Then std dot, this is the object dot set marks, this is the method. మార్క్స్ ని పాస్ చేస్తున్నాం, 300 మార్క్స్ అనేవి పాస్ అవుతాయి. పాస్ అయితే అక్కడ ఏముంది, సెల్ఫ్ డాట్ మార్క్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సెల్ఫ్ డాట్ మార్క్స్ ఈక్వల్ టు మార్క్స్ అంటే ఈ వేరియబుల్లోకి 300 అనే మార్క్స్ అనేది సేవ్ అవుతుంది. సెట్టింగ్, how to retrieve the data, retrieve the data means getting the data means using getter method, right? So using the getter method ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే, getter method, this is printing which student, ఏ స్టూడెంట్ యొక్క డేటా అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఐ వాల్యూ. ప్రింట్ హై స్టూడెంట్ డాట్ గెట్ నేమ్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది, మనకి మెథడ్ ఏం చేస్తుంది, రిటర్న్ సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్, ఆ వేరియబుల్లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిటర్న్ చేస్తుంది ఈ మెథడ్, గెట్ నేమ్ మెథడ్. గెట్ మార్క్స్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది, సెల్ఫ్ డాట్ గెట్ మార్క్స్, రైట్? ఆఫ్టర్ దట్ ఐ ఆమ్ ఇంక్రిమెంటింగ్ ద ఐ వాల్యూ
because it has to iterate for 3 students. The same code should iterate for 3 students. Okay, let me run this code and I will show you the output. In the first case, it is asking, look at this, it is asking, while loop is running, it is asking, what it is asking, the number of students, this one. So arrow mark is showing here the number of students. So we have to type the number of students here. The number of students are, let me take 2 students, only 2 members I am taking. Click enter. After that, look at the arrow mark where it is showing 6th line, name equal to input, enter the name, enter the name, enter the name is showing here. Okay, so ఈ బాక్స్ లో మనం నేమ్ ని ఎంటర్ చేయాలి. లెట్ మీ టేక్ కలి, ఎంటర్. Now what, where is the arrow mark? Arrow mark is at marks ని ఎంటర్ చేయాలి. Okay, now enter the marks for, let me take 300. Okay, now enter. What happened? After that, look at this, it is still running. Okay, after if there is two students అని చెప్పాను. First student case, that the user is entering name Kali and marks are 300. These are entered. After that, it is printing these things. Okay, this thing as it is printed, look at this. One is I value, whatever I value we given, one value, so one is printed. Strings are as it is printed. Hi, string is as it is printed. Hi, std dot get a object, whatever the object is created here. What is the object here? Is object is created. This is object creation. Object name dot method, get name method. Get name method అని కాల్ చేయగానే ఏమవుతుంది, మనకి నేమ్ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే ఈ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఖాళీ. ఓకే, this thing, whatever the setted name will come. Next, your marks as it is printed, your marks. Get marks method ఏం చేస్తుంది, it will return self dot marks. Whatever the marks are there, the 300 marks will be written here. Okay, and this is continued, right? The while loop is still, it is continuing because the value here incremented by 1, so it will become 2. 2 is less than or equal to 2. This condition will become true. That's why it is still running. Now write the name here, whatever the name you want. Ram, like 200 marks. We are setting the data and we are retrieving the data. These are setting, these are retrieving. Hi Ram, your marks are 200. Okay, this is about setting setter methods and getter methods. Setter methods are nothing but initializing, like you can say changing or modifying the data. Getter methods are nothing but reading the data, just reading the data. And the last two methods are class method. What is class method? Class method will works on the variables of the class. These methods act on the class variables or static variables. Static variables or class variables, nothing. Okay, now they are written using the decorator function. This is the decorator function. If we are defining, ఒకవేళ మనం క్లాస్ మెథడ్ ని డిఫైన్ చేయాలనుకుంటే ఈ డెకరేటర్ ఫంక్షన్ అనేది అబౌవ్ దట్ మెథడ్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ very important, otherwise it is not a class method. Okay, now whatever is this default, the first parameter for class methods is cls. Okay, which refers to the class itself. Cls parameter refers to the class itself. Self ఏం చేస్తుంది, object. Self ఏం రిఫర్ చేస్తుంది, object ని రిఫర్ చేస్తుంది. If we define a class method, we have to pass the first parameter as a class cls. Look at this example. Okay, now look at this example, what he written. Okay, example for the class method to handle the common features of all the instances of birds. Okay, let me take peacock.
peacock is having how many wings? Peacock ఎన్ని wings ఉంటాయి? 2 wings ఉంటాయి. ఓకే. దెన్ hen కి ఎన్ని wings ఉంటాయి? 2 wings ఉంటాయి. దెన్ sparrow కి ఎన్ని wings ఉంటాయి? 2 wings ఉంటాయి. peacock అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్ 1. hen అనేది ఆబ్జెక్ట్. దిస్ ఇస్ టేక్ ఆబ్జెక్ట్ 2. sparrow అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్. దిస్ ఇస్ టేక్ ఆబ్జెక్ట్ 3. ద కామన్ థింగ్స్ ఆర్ ఏంటి? ఇక్కడ కామన్ థింగ్స్, కామన్ అట్రిబ్యూట్ ఇస్ వింగ్స్. వింగ్స్, హౌ మెనీ వింగ్స్ అనేది కామన్ అట్రిబ్యూట్. సో దిస్ థింగ్ ఇస్ దెన్ దిస్ ఇస్ కామన్, రైట్? వింగ్స్ అన్నిటికీ కూడా 2 2 2 2 ఉన్నాయి. దీన్ని మనం క్లాస్ వేరియబుల్లో పెట్టుకోవచ్చు. కామన్ థింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి క్లాస్ వేరియబుల్స్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ వింగ్స్ ఈక్వల్ టు 2. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ బ్లూ ప్రింట్ ఫర్ ద బర్డ్. ఓకే, ఒక బర్డ్కి 2 రెక్కలు ఉంటాయి, 2 కాళ్ళు ఉంటాయి, ఒక ముక్కు ఉంటుంది, లైక్ దట్ అనమాట. ఊహించుకుంటున్నాను. దిస్ ఇస్ బ్లూ ప్రింట్. ఓకే, సో వింగ్స్ 2 ఉన్నాయి. ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ సమ్ వేరియబుల్ వింగ్స్ ఈక్వల్ టు 2. దిస్ ఇస్ క్లాస్ వేరియబుల్ ఆర్ స్టాటిక్ వేరియబుల్. Now look at this. Observe this. I am defining one method for the class. This because look, after looking at here, this is self. This self is replaced by, okay, this self is replaced by class CLS. Okay, here this method, in this class method, this thing, this parameter is CLS instead of self. This is CLS. This means it is corresponding to the class method. And one more thing is we have to mention above this function, above this method, decorator function. దీన్ని ఏమంటారు? క్లాస్ మెథడ్ని డెకరేటర్ అంటాం. ఈ డెకరేటర్ మెథడ్ ఉంటే తప్ప ఇది క్లాస్ మెథడ్ కింద కన్సిడర్ అవ్వదు. ఓకే, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద ఎర్రర్. ఓకే, బై డిఫాల్ట్గా సిఎల్ఎస్ ఏం చేస్తుంది? బ్లూ ప్రింట్ ఇట్ సెల్ఫ్ని రిఫర్ చేస్తుంది. ఓకే, నాట్ ఆబ్జెక్ట్. బ్లూ ప్రింట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ విల్ రిఫర్. ఓకే, నా సో దిస్ is class method. Okay, so in the class method ఏం చేస్తున్నా నేను? some variable is passing. Whenever we call this class method, some name is passing. Print, this is, we know this print functions, dot format name. The first name will go to this curly bracket, and cls dot wings, whatever the ఎన్ని wings ఉన్నాయో అవి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి. Okay, why I am giving cls dot wings? Because we will use, in case of other thing, we will use self dot wings, right? In object case, like in class method, self dot cls dot wings అనేది యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. now what fine fly to, this is what object యొక్క మెథడ్. దిస్ ఇస్ క్లాస్ మెథడ్, దిస్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్. ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్కి ఎలాంటిది లేదు. @ ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్, లైక్ దట్ దెర్ ఇస్ నో డెకరేటర్ ఫంక్షన్ ఫర్ ద ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్స్. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటి? సెల్ఫ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి సెల్ఫ్ రిఫర్స్ టు ద ఆబ్జెక్ట్. నేమ్ అనేది ఒక పారామీటర్ పాస్ చేస్తే దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ టు ప్రింట్ దిస్ థింగ్ వెన్ వీ కాల్ దట్ వన్. ఓకే, look at this example. For we are calling class method directly. Okay, we are not creating an object. Let me take 1 minute. The charging is over. సో ఇక్కడ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయట్లే, డైరెక్ట్గా క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసి. ఓకే, బికాస్ క్లాస్ మెథడ్ కాబట్టి క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేస్తాం. వై ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్? ఆబ్జెక్ట్ అనే అవసరం లేదు. సో బర్డ్ డాట్ ద మెథడ్ నేమ్, ద క్లాస్ యొక్క మెథడ్ నేమ్ ఏంటి? ఫ్లై. I am passing the name sparrow is my bird is passing to here name. Okay, now look at this ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది మనకి? ఈ కర్లీ బ్రాకెట్లో నేమ్ ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే స్పారో ఫ్లైస్ విత్
ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది cls డాట్ వింగ్స్. అరే వాట్ ఈస్ cls డాట్ వింగ్స్? cls డాట్ వింగ్స్ అనేది మనం యాక్చువల్గా ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు రైట్, బట్ ఇక్కడ వింగ్స్ ఉంది కదా, దిస్ థింగ్ విల్ బి యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ గ్లోబల్ వేరియబుల్, అంటే ఇది ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. క్లాస్ వేరియబుల్ని మనం ఇన్సైడ్ ఎనీ మెథడ్ యూజ్ చేసుకోవాలంటే cls దట్ మెథడ్ సెల్ఫ్, క్లాస్ మెథడ్ అయితే cls డాట్ వింగ్స్, ఒకవేళ ఇది ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్ అయితే సెల్ఫ్ డాట్ వింగ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దీస్ థింగ్స్ విల్ బి హియర్. ఓకే, సో లెట్ మీ రన్ ద కోడ్. ఇప్పుడు ఏమైంది, అవుట్పుట్ వచ్చింది స్పారో. ఓకే, దిస్ థింగ్ ఇన్ ద కర్లీ బ్రాకెట్ స్పారో, దిస్ ఈస్ ఫ్లైస్ విత్ 2 వింగ్స్. ఓకే, దీంట్లోకి ఏమవుతుంది cls డాట్ వింగ్స్ అంటే 2, అండ్ సెల్ఫ్ డాట్ వింగ్స్ అన్నా కూడా 2 అవుతుంది. ఓకే, దాని యొక్క ఆబ్జెక్ట్కి రిఫర్ చేస్తుంది. ఓకే, now another thing is there, another name I am giving bird dot fly, the name is pgn. Okay, let me run again. ఇప్పుడు ఏమైంది pgn sparrow as it is printed, and for the pgn case pgn, okay, flies with 2 wings. Pigeon flies with 2 wings. Okay, we are called here, this is what calling the calling class method. Sir, how can we call the object method? Object method ను కాల్ చేయాలంటే, ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్ కాల్ చేయాలంటే నువ్వు ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలి కదా, రైట్? ఓకే, see this one, without creating the object how can I run? Okay, board dot fly to, board is what? Class name dot fly to, directly we are calling fly to. This is referring to the object. How can we call? This is the wrong way of calling. Okay, let me run how, what is it is given error. It is showing, it is board dot fly to, it is some object, it is showing something like this, fly to. Where is fly to? This one. Okay, then we have to create an object for that. B equal to board. After creating the object we can able to call the fly to method. Okay, let me run this code. What I am doing here, ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చేస్తా, అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ I am calling my object name dot fly. Okay, it is giving parrot flies with 2 wings. Okay, next board dot fly to is right, board dot fly to, this is another way of calling, this is actually 2 I think. B dot fly to, let me run this code. Yes, parrot flies with 2 wings. Okay, ఇక్కడ ఏంటి, sir I don't want to create an object create చేయకుండా I want to call the object method. Okay, that is possible with like this, board the class name dot fly to, this is the object method, and we have to pass the bird, that is the class itself, we have to pass, right? So let me run this code. So it is given no error. Let me remove this one, board. Okay, let me run this code. It will give some error. Why it is giving an error? It will show something. See, it requires fly to requires one missing required positional argument name. Array, we have already given the name, right? See, I gave pair the name I am passing, but the case is the object is not
creating, we are calling the object method without creating the object. That is possible with the class name, and we have to call the object method with two parameters. One is we have to pass the class itself. ఒకటి బాడ్ అనేది ఇవ్వాలి. ఓకే, క్యాపిటల్ వచ్చేసింది. బాడ్ అనేది ఇవ్వాలి అండ్ name of the parrot, name of the bird. Then it will give you the correct thing. This is one way. Okay, so the last thing is the static method. So after that I will explain. Okay. Look at this. This is the example for static method. Why what is this method? Class some name. Static method define చేస్తున్నప్పుడు, look at this, there is no self keywords, there is no CLS keywords. Means they are not belonging to any class, or they are not class variables, or they are not belonging to any object variables. Okay, just I am defining some function. Just it is a function, that's it. Nothing, no object, no class. Function, independent function. Define calculate x. నేను ఒక క్యూబ్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను. I don't want any object, I don't want any CLS keywords. I define a function. After defining a function, if this is not belonging to class variables, or this is not belonging to any object variables, we can make it as a static decorator. Static method is a decorator again. Okay, this thing should be mentioned, otherwise it will gives you error. Okay, after defining a blueprint, inside we define a method. This is static method. How we call the static method? Directly class name dot calculate this thing, passing the variable 3 cube, 3 power 3. Double star means power, so 3 power 3 means how much it will give? 27 value will come. Okay, let me run again. Let me change the value to cube of 4. Run this code. 64. You observe this thing, cube dot calculate directly in the static methods, directly class name dot method name. But in case of object methods, if you want to call the method without creating the object, ఏం చేసాం మనం? class name dot what? method name. If I take fly to, we are passing the class name again. This is the class name, board dot fly to board comma pair, because there is a case of self keyword and CLS keywords are there, but there is no case of self and CLS keywords. So that's why we are directly calling cube.calculate. Directly calculate method, we are passing some value and it is calculating something, it is printing the output. That's it. The static methods are very easy. No confusion with self and CLS keywords. Okay, parameters. Yeah. So that's all about these things. So, yeah. Okay, another example is there. Let me explain this one also. Here we are counting how many objects are created. How many objects are created? See, this is some variable, class variable. Okay, this is the class name. This is the init function. Init function ఎప్పుడు కాల్ అవుతుంది మనకి? ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తామో at that time the init method will be called automatically, right? Every time ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే every time ఆబ్జెక్ట్ అనేది initialize అవుతుంది. With this constructor is called every time whenever you create an object. Okay, సో దీంట్లో ఏం చేస్తున్నానంటే నేను మై క్లాస్ డాట్ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ ఇస్తున్నాను, n equal to n plus 1. జస్ట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద n వాల్యూ ఇస్ ఇంక్రీజ్, అంటే కౌంటింగ్ చేస్తున్నాను. అంటే ప్రతిసారి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన ప్రతిసారి ఇంక్రిమెంట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n, దట్ ఈస్ కౌంటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే,
Now what about the use? What is the use of this method, static method here? Here static method is there. Defining the number of objects. After creating the object, we are calling how many number of objects are there. How do we call this one? Class name dot just the function name. Then my class dot n will come. Okay. Look at the example. Let me run this code again. Yeah. You see this is some variable. First object my class. Object is created ob2, object is created ob3, object is created ob4, object is created. So here four objects are created. After creation of the four objects, నేనేమంటున్నా, for each time when you create an object, this method will be called automatically, right? Constructor అనేది automatic గా కాల్ అవుతుంది, right? Next time again it will call, means first time it is created it is 1, second time again create చేసినప్పుడు again the value was incremented to 2 n value, and third time again the value is incremented to 3, and fourth time again the value incremented to 4. After that I am calling the method. This is static method. Okay, static method my class, the class name dot number of objects, the method name, number of objects. Okay, then it is giving the value of, okay, let me run this code. Then it is giving the value of 4. If I add another thing, another object I will create ob, okay, ob5 equal to, let me take this my class. Now run again, run this method again. See, it is 9. Why 9 came? Did you observe what is happened? Previously it is created 4, right? It is counted 4. Again next time 5 things are run, 5 objects are created, so 4 plus 5 how much? They are 9. Okay, don't confuse with why it is there are 5 only it is created 9. So if you want to get the 5 objects, then you have to run again this method. Again you have to run the class, again you have to create the objects, again you have to call the object name. Now it is created 5. Okay, so that's all about today's class, and thank you so much. Please like and share the channel and video. Okay, bye bye. In the next class I will start something like inheritance properties. Okay, yeah, bye.